Hey preguntas que muchos se hacen en silencio, pero pocos se atreven a expresar en voz alta luna de ellas es esta. Chiche, la pasa realmente a tu cuerpo cuando pasas mucho tiempo sin tener relaciones sexuales. Tal vez crees que no ocurre nada, tal vez piensas que es un simple tema emocional. Oh, has escuchado mitos, comentarios alarmistas o bromas que no te digan claro que es verdad y que es. La realidad es que nuestro cuerpo no funciona por capricho, responde. Y experiencias, y la sexualidad. Dilo. Es una. Profundamente conectada con nuestras emociones, nuestros hormones, nuestra autoestima y hasta con nuestra salud cardiovascular. No se trata solo de placer, se trata de equilibrio. Cuando una persona pasa largos periodos en intimidad, el cuerpo puede experimentar ciertos cambios, algunos son completamente normales y no representan problema, otros pueden influir en el estado de el nivel de o incluso en la calidad del suyo, pero bien lo importante, no se trata de generar miedo ni de impedir a nadie tomar decisiones precipitadas. Se trata de comprender. Funciona el organismo para tomar decisiones conscientes, vivimos en una. Donde la abunda, pero la claridad escasea, hay quienes aseguran que la abstinencia del cuerpo, otros dicen que no tiene efecto, la verdad. En el punto medio, y el cuerpo humano es resiliente, pero es sensible, los hormones como la oxitocina, la dopamina y la testosterona juegan un papel importante en nuestra de bienestar, la intimidad puede influir en ellas, pero no es el factor que las regula. No podemos ignorar el componente emocional. Para algunas personas, la ausencia prolongada de relaciones puede generar inseguridad o una d. Para otras puede ser un periodo de crecimiento personal, enfoque profesional o emotional. Todo depende del contexto, la actitud y la forma en que se viva esa etapa. Por eso es fundamental escuchar el mensaje completo, porque no se trata de promover la actividad sexual como ni de romantizar la abstinencia como superioridad moral. Se trata de entender que tu cuerpo y tu mente forman un equipo y cuando uno de los dos se desequilibra, el otro lo resiente. En este discurso exploramos 6 aspectos clave, los efectos hormonales, el impacto en el estado de con la salud cardiovascular, el sistema, y la autoestima, no des del alarmismo, sino des la conciencia. Por cuando entiendes lo que ocurre dentro de ti, puedes decidir con mayor libertad, sin culpa y sin escucha hasta el final, tal vez descubras que la pregunta no es solo ¿Chiche? La pasa a tu cuerpo. Seno. Chiche? Necesitas. Tú. En esta etapa de tu vida, alguna vez te has preguntado Chiche? ¿Ocurre dentro de ti cuando pasa el tiempo y la intimidad simplemente no llega? No me refiero a semanas, hablo de meses, incluso años. Y no lo pregunto con morbo, lo pregunto con honestidad, porque etapas en la vida en las que por circunstancias o por heridas emocionales, la actividad sexual se detiene y tu cuerpo, aunque no se cuelga en voz alta. Respond, hoy quiero hablar de esto sin exagerations y sin culpas, porque entender tu cuerpo es una forma de respetarlo. Primer punto, los hormones y el equilibrio emocional, la intimidad estimula la dioxitocina y dopamina, sustancias relacionadas con el bienestar y la. Cuando pasa mucho tiempo sin esa experiencia, algunas personas pueden notar cambios en su estado de. No significa que vaya a enfermar, pero puede haber mayor irritabilidad o d. Si no encuentras otras fuentes de emotional. Segundo punto, el manejo del. La actividad sexual puede funcionar como una natural d. Si desaparece el. No se evapora. Necesita otras salida, ejercicio profunda,
si no la encuentras, el cuerpo acumula. Tercer punto, la autoestima. Para muchas personas, el sentirse decidas fortalece la seguridad personal cuando esa externa desaparece, pueden surgir dudas internas. El aprendizaje, tu valor no depende de tu actividad sexual, depende de ti percibes y te cuidas. Cuarto punto, salud cardiovascular. Algunos estudios han vinculado la actividad sexual regular con beneficios para el pero no es la forma de protegerlo. Caminar, alimentar bien y dormir adecuadamente son igualo importantes. Quinto punto, sistema. Se ha observado que ciertos niveles hormonales asociados a la intimidad pueden influir en las defensas. Sin embargo, el sistema inmune complejo no se debilita. Por la abstinencia, se fortalece con saludables. Sexto punto. Emotional. La sexualidad no es solo. Es afecto. Si no tienes relaciones. De no aislar emocionalmente, la soledad prolongada puede afectar profundamente tu bienestar. Quiero que te cuides con algo claro, pasar tiempo sin relaciones sexuales no te convierte en alguien defectuoso ni enfermo, tampoco significa que debas apresurarte para compensar, lo verdaderamente importante es, vives esa etapa, la usas para crecer, para sanar, para conocer mejor. Tu cuerpo es sabio, te habla del cansancio de la y decide des la conciencia, no des la social, por cal final. Del deseo o la ausencia de lo que realmente transforma tu vida es el equilibrio entre tu mente y tu cuerpo. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué ocurre dentro de ti cuando pasa el tiempo y la intimidad simplemente no llega? No me refiero a semanas, hablo de meses, incluso años. Why no lo pregunto con morbo, lo pregunto con honestidad, porque etapas en la vida en las que por circunstancias, por decepciones o por prioridades distintas, la actividad sexual se detiene, a veces es una ruptura que cicatrices, a veces es el exceso de trabajo, a veces es la falta de una persona adecuada, y en medio de todo eso surge la duda silenciosa, cuerpo, pagando un precio? Tu cuerpo no es una desconected de tus emociones, es un sistema inteligente que responde a lo que vive, a lo que siente y a lo que experimenta. La sexualidad no es solamente un acto, es un proceso hormonal y emotional que involucra cerebro. Y piel, cuando se interrumpe por mucho tiempo, no es que algo se descomponga, pero pueden aparecer ajustes internos. Primer punto, los hormonas y el equilibrio emocional. Durante la intimidad se liberan sustancias como la oxitocina, conocida como la hormona del y la dopamina, relacionada con el placer y la intervienen endorfinas que generan de bienestar. Cuando pasas largos periodos sin actividad sexual, esos picos hormonales disminuyen. ¿Qué significa esto? No que tu felicidad desaparezca, sino que pierdes una de las fuentes naturales que es bienestar. Si no sustituyes esa fuente con otras experiencias gratificantes, ejercicio, metas personales, abrazos sinceros, proyectos que te apasionan, notar mayor irritabilidad, cambios en el o d. Segundo punto, el manejo del. La intimidad puede funcionar como un regulator natural del. Ayuda a relajar. Disminuir la acumulada y favorecer el descanso, cuando esa desaparece el. No se evapora, simplemente busca otro lugar donde instalarse, puede manifestarse en dolores de cabeza, contracturas, insomnio o ansiedad. La clave no es la abstinencia, la que da es la d. Sin salida. Si no tienes relaciones, necesitas encontrar otras formas saludables de liberar actividad constant. Consciente, conversaciones profundas, terapias si es necesario. Tercer punto, la autoestima y la personal
Para muchas personas, centros decidas fortalecer la seguridad y el contacto. Valida, confirma, refuerza, cuando esa experiencia desaparece durante mucho tiempo, en surgir pensamientos como, no soy atractivo, algo, mal muy pero quedado, la ausencia de relaciones no define tu valor. La autoestima no puede depender exclusivamente de la sexual es. Esta etapa puede convertirse en una oportunidad poderosa para construir amor propio basado en logros. Disciplina y. No solamente en. Externa, cuarto punto, salud cardiovascular y. Algunas investigaciones han asociado la actividad sexual regular con beneficios para el. Y la. Debido al gasto. Y la. Cardiovascular Q implica, sin embargo, no es la. Forma de mantener un. Saludable. C. En una etapas en intimidad, el ejercicio regular, la buena. Y el descanso adecuado puede ofrecer beneficios iguales o incluso superiores, y el problema no es la falta de sexo, el problema. La inactividad total y el descuido del cuerpo, quinto punto, sistema. Se ha observado que la actividad sexual puede influir en ciertos marcadores. Gracias a la hormonal, pero esto no significa que la abstinencia debilite tus defensas y el sistema inmune depende mucho de tus diarios. Calidad del sueño, manejo del equilibrio de y estado emocional. Si te cuidas integralmente, tu cuerpo mantiene su capacidad de protegerte. Sexto punto, la emocional y la soledad. Es donde muchos tropezan, no es la falta de contacto. Lo que pesa, sino la ausencia de emotional, y el ser humano necesita sentirse visto, escuchado y comprendido. Si la abstinencia viene acompañada de aislamiento, puede aumentar la disoldad y afectar la salud mental. Por eso es tan importante cultivar amistades, fortalecer lazos familiares y mantener espacios de sincero. La intimidad no es la forma de profunda. Es importante entender que no todas las personas viven esta etapa igual, algunas sienten mejor, otras experimentan una. Del deseo con el tiempo, en ciertos casos, la libido puede bajar como mecanismo de, en otros puede aumentar y generar. Si no se gestiona adecuadamente, y el cuerpo se ajusta, pero la mente interpreta esos ajustes y si la es negativa, aparece el conflicto interno. Hay otro aspecto del que poco se habla, la claridad mental. Cuando una persona decide voluntariamente pasar un periodo sin relaciones, puede experimentar mayor enfoque en metas personales, crecimiento profesional o emocional. La que antes se destinaba a la de pareja o a la de puede dirigirse hacia proyectos significativos. Esto demuestra que el impacto no es y conductual. No podemos ignorar que la sexualidad es una necesidad importante para muchos adultos, pero tampoco podemos convertirla en una impuesta por social. Vivimos en una cultura que a veces exagera la importancia de la actividad constante, generando la idea de que quien no la tiene algo incompleto, esa narrativa puede provocar ansiedad innecesaria. Lo fundamental es preguntarte, ¿me siento yo en esta etapa? Sí. En paz, enfocado, saludable y emocionalmente stable, tu cuerpo probablemente en equilibrio. Si por el contrario notas cambios significativos en tu irritabilidad constante, ansiedad o tristeza prolongada, tal vez no si la falta de relaciones puede ser una señal de que necesitas revisar tu bienestar integral. Tu cuerpo es adaptable, no entra en crisis por periodos sin intimidad, pero responde la forma en que gestionas tus emociones tu personal. La sexualidad es una valiosa de la vida, pero no es la fuente de salud ni de felicidad. La verdadera pregunta no es solo, ¿qué?
La sucede tu cuerpo cuando no tienes relaciones durante mucho tiempo, la pregunta profunda es, ¿qué haciendo con esa etapa? La usando para fortalecerte o para castigarte? Mentalmente. Cultivando. Q compensal y emotional. Construyendo relaciones significativas, aunque no son. Porque al final tu bienestar no depende exclusivamente de la frecuencia de tus encuentros, sino del equilibrio entre tus pensamientos y tus emociones. Cuando mente y cuerpo trabajan en cualquier etapa, canos en relaciones, puede convertirse en un periodo de crecimiento, conciencia y estabilidad, hay silencios que pesan. Que las palabras y no diálogos es cuando alguien en la intimidad de su pensamiento se pregunta, ¿normal lo que estoy viviendo? Pasa el tiempo, los meses corren, tal vez los años, y la vida. Pero sin relaciones sexuales, y aunque afuera todo parecía estar en orden, trabajo, responsabilidades, rutinas, por dentro surge la inquietud, mi cuerpo. Resentiendo esta ausencia. Vivimos en una cultura que sobrevuela la actividad sexual como d. Juventud o plenitud, se habla de frecuencia como si fuera un indicador de valor personal y eso genera. Pero el cuerpo humano no funciona por modas ni por socials, funciona por equilibrio, y cuando la intimidad desaparece por un periodo prolongado, el cuerpo no se da pero puede experimentar cambios sutiles que vale la pena comprender. Comencemos por algo fundamental, y el cerebro, la sexualidad inicia. Durante y el contacto. El cerebro libera una poderosa de neurotransmisores y hormonas, dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas. Estas sustancias influyen directamente en el estado de la d. Cuando pasa mucho tiempo sin ella. Esos picos hormonales disminuyen, no significa que desaparezcan porque se activan con el ejercicio, la risa o el logro de metas, pero se reduce una de las fuentes naturales de bienestar. Algunas personas notan irritabilidad, menor entusiasmo o mayor sensibilidad emocional.